Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, ukurasa wa pili wa mazungumzo haya. Mimi kwa mara nyingine, kwa niaba yake Mwenyezi Mungu, naitwa Ivan Kibe, narejea tena nikiwa nimejimwaya ndani na nimejibeba kisha, na maana niko na wageni watatu hapa hivi ambao wananisaidia kufanikisha swala hili la hukumu ya kifo. Kumbuka ya kwamba hilo ndilo swala tunazungumzia hapa hivi, na nilikuwa nimekuuliza kupitia mitandao yetu ya kijamii ya kwamba bado unaunga mkono taifa la Kenya kubana hukumu ya kifo. Hukumu ya kifo ni kumaanisha nini? Niko na wakili atakusaidia kuelewa hukumu ya kifo inamaanisha nini hapa ndani ya GBS TV Jumatatu. Bila kupoteza wakati, ningetaka nimweke hewani mgeni wangu ambaye anafahamika kama Vincent Mwangi kutoka shirika la Crime Sipoa. Good morning sir. Good morning. Habari yako? Njema sana. Kwanza niseme asante sababu ya kutupambia asubuhi yetu, asubuhi ya leo, na kwa kupatikana kwa mara nyingine. Asante. So welcome to GBS TV Jumatatu, na pia niko na rafiki yangu ambaye anafahamika kama Mheshimiwa Dr. Frank Swafu. Good morning Mheshimiwa. Okay, Mheshimiwa mwelekezi wangu ananiambia Mheshimiwa yuko tayari. Mimi nimpatie dakika kama 2 hivi. Now, karibu ndugu yangu, tuzungumzie swala hili la hukumu ya kifo. Na watu wengi wanashindwa, hii hukumu ya kifo ni nini? What is the death sentence? Death penalty is we have different types of sentences. And it is one of those. And ukiangalia death penalty, it is a practice that started way back in the year 1893 into what now we call the UK, the United Kingdom. And it was a sentence that was passed on for certain offenses. Yes. And those include, hata tunajua even here in Kenya, and they include, we have treason, we have robbery, violence, we have murder, and just to mention but a few. And in Kenya, the death sentence, nobody has been executed since the year 1987. That is July of 1987. And the last person to be executed was, I think it's Zedekiah Ochuka and his counterpart. They were part of the, if you trace your facts right, we had the 1982 coup. Yes. And they were the people who are responsible for the same. So that was termed as treason. Those were treasonous act. And that led to them doing what? Being executed. So in a nutshell, the death sentence is the court finding you guilty of a certain offense, whose sentence is the death penalty. And upon you being found guilty, death sentence or death penalty is death sentence is handed down to you. But the thing is, we have people in something we call death row in Kenya. Now, what is death row? Death row, in simple terms, is you have been sentenced to death, but you are yet to be executed. And we have not had an executor. The office of the executor in the government has been vacant from the year 1987. So now you having a death sentence means you will not be executed. That is very different from practices from other different jurisdictions. Because now when you talk about legal terms, we have to talk about something we call jurisdiction. And for people to understand what I mean by death row, we have to look at other jurisdictions and how they handle people in death row, or people who have death sentences. In the US, for example, if you are found guilty of certain offenses, you will be given a death sentence. But theirs is different because different states execute people different. There are people who are actively, there are states in the US that are actively carrying out the executions for people in death row. So depending on the state, you will find yourself. For example, I think in the state of Indiana, they carry out the executions in the US. So you can be able to see in Kenya, the only difference is
You are in death row, yes, but your fate is uncertain in the sense that you don't know if the president will wake up tomorrow and they will pass an order saying, everybody in death row, now we have an executor, they need to be executed. So in a nutshell, I think that would kind of like bring or shed light into what the death row is. Okay, thank you. Asante sana kwa kuelezea hilo. Na somebody may ask, katiba yetu ya Kenya inasema kwamba kila Mkenya ana haki ya kuishi. So ningetaka maybe tuweze kuangalia sometimes there are discrepancies between the constitution and our penal code. Kama the penal code ina criminalize inasema kwamba somebody can be, anaweza chajiwa na kifo, but katiba yetu inasema kwamba kila mtu ako na haki ya kuishi. So which should we follow? The constitution ambayo inasema kila mtu ako na haki ya kuishi hata kama kwa njia moja ama nyingine amevunja sheria, ama penal code ambayo, ama the other charges ambazo zina criminalize death sentence to yeah, which is which? That's actually a very good question. And I will say, I'm the one person that will say, I think this is the one area we handled when we were in first year of law school. We talk about the constitutional law. And now the constitutionality. Now these are questions of constitutionality. Yes. And there is one thing we say about the Constitution, and we say the Constitution is supreme. Yes. It's something called supremacy of the Constitution. And now when you talk about the supremacy of the Constitution, what do we mean? We mean that the Constitution is supreme, and no other law is supposed to act in contravention of the provisions of the Constitution. So all other laws derive their legitimacy from the Constitution. Yes. Okay? All other laws derive their legitimacy from the Constitution. That means, for example, the Kenyan Constitution provides for the right to life. But my question to you is the right to life an absolute right? I don't know. Maybe you may help me understand. Okay. And when I say that, I mean, can it be at some point inaweza kuwa we say we have the right to life, but my question is, kuna mahali inaweza fika tuseme you have this right, lakini ukifanya hivi na hivi na hivi, we might take away this right. Yes. Like many other rights. So you have right to life, but there are some things that you can do that can lead to take that life. But tutaongelea hiyo bado. But the key issue is sometimes, or most times, the right to life is an absolute right. Because now we try to look at this conversation and we try to look at things, and sometimes we cannot derogate this right. Okay? And now going back to your question is, which one do we follow? We follow the Constitution. Yes. Because the Constitution is absolute. The Constitution is supreme, in other words. Okay? That means the rights provided under the Bill of Rights, that is Chapter 4 of the Constitution, most of them, or some of them, cannot be haziwezi fanya nini, kizungu inapotea, haziwezi Tumia tu kizungu. Yeah, it is hard in Swahili. Yes. They cannot be, they cannot be limited in any single way. Okay. Now let me go back to your question. Yes. And for example, we have specific provisions of the Penal Code that take away the right to life in the way they have framed the sentencing. Yes. And that is the offenses we had earlier on mentioned, which include murder, as read
from section 204 and 205. We have robbery violence, Yes. section 296, 2 and 2972. And then we have treason. I think it's section 40, if I'm not wrong. Now, these offenses, if you are found guilty of these offenses, you will be sentenced to death. Okay? That is the sentence the law has provided for. But we had someone called Muruatetu. Now, Muruatetu read the Constitution, and he was charged with murder. Yes. With very many other people. So Muruatetu read the Constitution, and he was like, the Constitution provides for the right to life. Yes. Now, why is the Penal Code, on the other hand, taking away this right? This is not right. So he petitioned the court all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court held that the Supreme Court held that the death sentence provided for by the Penal Code is unconstitutional. So now going back to your question, Yes. is no law should contravene the provisions of the Constitution. And that is why today we have the famous Muruatetu case. However, like many will note, Kenya is one of those countries we call an abolitionist in action. Okay, so it is a progressive conversation, and it is a conversation as we've been having so far. And the other thing, if you go to any prison today, you will notice we have murder people charged with murder, and you also have people charged with offenses like the robbery violence. Actually, the robbery violence offenders are so many in prison, and that is a capital offense. Yes. And now that being a capital offense, it means that the sentence is, if you are found guilty of the offense of robbery violence, it is death. The law provides for that. So even for the judicial officers, their hands are tied when we talk about judicial discretion, because what the law provides, they have to stick with that. Okay? Yes. And when we are talking about that, we also have to take into consideration the fact that Muruatetu case only acts for people charged with the offense of murder. That is section 204, 205. It does not act for people charged with treason. It does not act for people charged with robbery violence. People charged with treason. People charged with treason, we can say these are the enemies of the state. For example, a traitor. We also have those people who are sentenced to death by martial law. Martial law is the law that acts for military personnel or people in the armed forces. You know, they have a different type of judicial court system, but we won't look into that. We will specifically look into treason and robbery violence. Now, robbery violence, the law provides for death. So that means Muruatetu case will not act for you if you will not assist you in any single way in fighting that death sentence if you are found guilty. Let me break down for the audience, because they might not understand what I'm saying when I say this Muruatetu, that. When I say Muruatetu, I mean we had the Muruatetu 1, we had the Muruatetu 2, we had the Muruatetu 3. Muruatetu 2 is the one that found that the death sentence is unconstitutional. Okay? Muruatetu 3 was also a decision by the Supreme Court, whereby it tried to make sure that we understand how the Muruatetu 2 is supposed to be interpreted by judicial officers. Because prior to Muruatetu 3, we had judicial officers applying the principles of Muruatetu 2 to robbery violence cases. Okay? So now in Muruatetu 3, the Supreme Court under Madhako Ome stepped in to make sure that if you will interpret the Muruatetu case, it will only act for murder cases only.
for people charged with murder cases. That means we are yet to have someone petition the Supreme Court for people sentenced to death under robbery, violence, and treason cases. And you see, when you talk about treason, people tend to think it is a foreign concept, but it is not. The other day we had Mandamano, and we had young people going to the streets. Yes. And we had so many of them charged with the offense of treason. Now, my thoughts in a nutshell are, see, some of these offenses, they are very hard to prove. So in the long run, you will find some of those young people who are charged with treason being acquitted, having acquittals. And that is very good. But what will happen to those ones that will be found guilty of the offense of treason? What will be their fate? And I think that is why we are having this conversation today. Okay, thank you. So Kenya is one of the countries ambazo ama zimo safarini maybe kuondoa hii death sentence ama death penalty. The response ya idara za mahakama ziko ama zinapokea hili swala vipi? I feel like the judiciary has actually been at the crossroads when it comes to the issue of the death sentence. Because what is the work of the judiciary? The work of the judiciary is to interpret the law. Who makes the law? The parliament. Parliament. Now, when Parliament makes these laws, judiciary is not an extension of Parliament. That means judiciary cannot make laws. They can only interpret the laws that we have at any single time. Okay? So, someone will come and ask you, now that we have the Jumatatu case, and it's noting that the death sentence is unconstitutional, if I have a murder case today, can a judge sentence me to death? Because tuko na kesi imeenda Supreme Court inasema the sentencing under section 204, 205 is unconstitutional. If I am charged with the death sentence, if I am charged with murder today, can I be sentenced to death? Do you think? Now, that is a question now to you. Tumesema tuko na hii kesi. Do you think if you are charged with murder today, you can be sentenced to death? I don't know. And I don't want to guess. No, give me your thoughts. I think I should not be judged to death. You think you shouldn't? Yes. But then again, it is in our laws. If you go to the penal code, right now and you peruse it, you will find that section 204 is there, section 205 is there, and they provide for a death sentence. Now, yes, you can. However, the Jumatatu case will be a very good recourse for you to petition to court to reverse that decision. You get what I'm saying? Yes. I am saying you will have a fighting chance. Yes. If you are charged with murder today and sentenced to death. However, you will not have that same fighting chance if you are charged with the offense of robbery violence, because we do not have any pronouncement by the Supreme Court on the same issue. Also, you have to take it into consideration the fact that the Penal Code provides, it is in law that we have the death sentence. Okay, na nimesema death sentence sana. People might lose me because I tend to talk fast.
And if you go to the to the penal code right now, Yes. and you look at section 296, 296 to 297, Yes. you will see that the death sentence is there. What does that mean? That means you can be sentenced to death. The law actually provides that you are sentenced to death. So when you ask about how the judiciary has taken the death sentence, we can say the judiciary has tried its level best. However, this is not a fight for just a single arm of the government. It is a fight for many arms of the government. Okay? Yes. I think it's actually all arms of the government. Yes. And that will lead me to another discussion on the previous regimes. We had the Kibaki government, and then we have the Uhuru government. In the year 2009, Yes. His Excellency President Mwai Kibaki commuted the sentences of 4,000 people in death row Yes. to life sentences. And in the year 2016, President Uhuru Kenyatta commuted the death sentences of 2,900 and I think 4 people in death row with death sentences to a life sentence. Now, the proposal by all the abolitionists in Kenya is the current government of President Ruto, he should commute the death sentences of all people in death row to life sentences. Okay? So I would say, in a nutshell, it is a multifaceted fight, and in as much as this, the judiciary is doing their role, still. But then again, when you talk about the judiciary, you also have to note that sometimes justice delayed is justice denied. If you go to any court today and you ask for the court date, the judiciary calendar is probably next year. So you will go to court today. Let's say you are charged, you are sentenced to death. Yes. With the offense of murder, and you go to petition the court, and you file your petition. You'll probably give, and you file that petition today. The earliest date you might be given is next year. And hii mwaka bado hatujamaliza mwaka. Next year, somewhere around August. Okay? And you're in prison. Okay? What does that mean? That means hope is gone at some point. Hakuna matumaini. Yeah, because there is a very huge backlog in the judiciary. So the judiciary having a very big backlog, it trickles down to what the conversation now we are having, and very many other conversations we have not had in very many other different areas of the law. But because law, today we are talking about the death sentence, it impacts the death, these petitions, these applications to court. They take so much time, they drag, so they take so much time for them to be decided. It can actually take 5 years. Yes. That's not a wonder for you to see a matter taking 5 years for it to be decided by a higher court. If you file for an appeal today on constitutional grounds, because an appeal basically it means whatever I've been saying, it will take so much time, because now you will go and you will ask what is the progress, and then you will be told. And the things I'm raising here are the things that we have seen happen from the prisons we visit every single day. And one of the things you'll be told is the file is yet to be received from the lower court or from the trial court, and that takes time. It will take probably a year for that file to get there. So those are some of the
Kuchukua tu file. Yes. Ama inamaanisha nini kuchukua file? No, you see, when you file for this application, some of these applications, let's say an appeal, the physical file has to be taken from the court where the matter was heard to the court that will determine the matter. Okay? Yes. That is from, let's say it's a murder case. Murder cases are heard in the High Court. So if you file an appeal today in the Court of Appeal, that file has to be taken from the High Court to the Court of Appeal. Why is the file taken? So that it can be given you can be awarded a case number, a file number, now a different file number from the one you had in the High Court, now in the Court of Appeal. So it is a multifaceted conversation, and it is good that we have started taking some of these conversations seriously. Okay, thank you. Maybe from what I'm getting is that this battle is not for the Supreme Court, it's not for the court, but also for the members of parliament, the National Assembly. Maybe in terms of engaging the members of National Assembly, how has it been? Are they in by the idea that they need to amend that clause or that charge? There is a bill for the amendment of the Penal Code that seeks to reduce the life sentence to 30 years. Because we have so many provisions in the Penal Code that provides for a life sentence. What will and we also have another different bill that because now when a court terms a provision unconstitutional, they make recommendations. Yes. And they direct the Attorney General to make sure that steps are taken for the amendment of a certain provision of a statute or a statutory provision. If it's been found in unconstitutional, the courts, they kind of like give directives to the IG, to the AG, in other words, to probably form a committee and look into that and provide recommendations to Parliament to amend that provision. And that is what happened with the Jumatatu case. However, Yes. Jumatatu case happened a while back, but we have not seen any progress when it comes to the Parliament having these conversations. And we have had people petition the Parliament, because you can petition Parliament to hear your issue. When it comes to the making of laws and the passing of laws into bills into law, something we call lobbying. Lobbying tends to make the bill making process, the law making process, a bit faster. And you see, these are resources at the disposal of our parliamentarians. But it is something we have not seen them do. And do we have parliamentarians who are lawyers? Yes, we do. Have they been having these conversations? No, I don't think they have. I don't think that, I don't think Parliament takes seriously these conversations as they ought to be. Yeah, so I would say from the side of Parliament, they are lacking. Yeah. Okay, thank you. Naomba tu kwanza tuchukue break fupi, tuelejane mengi zaidi. Hii ni GBS TV Jumatatu, naitwa Ivan Kibe. Iwapo kuna swali ungetaka kuuliza. Naam. Hey, nimeongea sana. Love collides with betrayal. An unexpected truth will shake the neighborhood to its core.
Semanga ankojemu ati ajai kuletea kitu. Haya. Ndio hiyo. Miracle. Umetoa pia anko. Usijali, hiyo ni mambo yangu. Check expiry 2022. Iko 2025. Ni mkebe ime-expire, kitu iko ndani ni legit. Decision, one secret, and a storm no one saw coming. Apparently, the pastor's hoodie has sports betting code embroidered When trust breaks, All rent must be paid via M-Pesa or bank transfer. the fallout is inevitable. Nauliza, na hii tiri yako iko registered under which name? Kwa jina gani? Madam Transparency. Tuliona Fraud Surprise Limited. Kioski bila stoko. Next time, the past refuses to stay buried. Jackpot promotion. Unajua? Hiyo ni jackpot promotion. Naifahamu. Wamekulipia. So unaweza jienjoy. Nashukuru sana. Sasa ndio mnajua kugonga. What they don't know won't light their torches. Ta Madness, a choice that changes everything. My name is Tracy Otonde. I'm Miss County Nairobi and I'm also Miss Embakasi East. Modeling is an art by virtue of the model and by virtue of the designers. That's if we look at modeling in terms of pageantry, you are showcasing yourself. You yourself is a work of art. You're a work of art and you're showcasing everything that's in you and within you. And by virtue of the designer is because you keep showcasing the attires that they're made for you, and you have to look the part for you to be able to showcase what the designer was picturing. So yeah, modeling is an art. Hello kids! Today we are going to learn the story about Jesus feeding 5,000 people. Do you know of any other miracle that Jesus Christ did? Do you know which work Jesus Christ used to do? My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. 5 tiny barley loaves, 2 small fish in a little boy's lunchbox. Although it wasn't much, he gave it to Jesus. Everywhere, GBS. Karibu mtazamaji wangu wa GBS TV Jumatatu. Tunachukua mgeni wangu wa pili hapa hivi ambaye anafahamika kama David Otieno ambaye atatusaidia kufanikisha mazungumzo haya. The reason why nimemleta David Otieno sababu wao wanapigania haki za binadamu na haswa wale tunawaita human rights activist kutoka shirika la Convener Civil Society Reference Group Kenya. Good morning David. Good morning to you. Na tumeona umefuatilia mazungumzo kutoka chumba cha pili, tunazungumza kuhusu hii hukumu ya kifo. Ndio. Na ukiangalia katika katiba yetu ya Kenya inasema ya kwamba kila Mkenya ana haki ya kuishi. Ndio. Hii ni kumaanisha kwamba iwapo tuna hukumu ya kifo ama tuko na death penalty ama death sentence, yes, hii inamaanisha kwamba kuna ile tunasema contradiction ya constitution ndio, against the other, being contravened by other laws like a penal code. Yes. So tulikuwa tunauliza wakati tunasikia hili swala la hukumu ya kifo, and mostly mara nyingi vijana ndio wanajipata katika hali hii. Ndio. Maybe kama mtetezi wa haki za binadamu, what is your call? Or how is the feeling of this contradiction between the constitution and other forms of law? Kwanza asante sana na pole kwa kuja late kidogo. Kwanza kabisa sisi kama wanaharakati tunasimamia kwamba hukumu ya kifo sio halali kabisa. Na vile umesema ya kwamba
katika katiba yetu inasema kwamba kuna right to life. Inamaanisha ya kwamba kila Mkenya ako na haki ya kuishi, na hilo tu kipengee kinamaanisha kwamba zile sheria zingine kama venye umesema penal code. Rafiki yangu wakili ananiambia ati si haki ya kuishi. Alisaniambia ni haki ya kuwa uhai. Haki ya uhai. Unajua kwa mfano kumekuwa na watu wengi wamekuwa kiongea masuala kama haya. Unapata kuna wale pengine wanasema ya kwamba kuna zile hukumu katika sheria za Kenya zinasema kwamba unaweza kuwa hukumu ya kifo. Pengine robbery with violence, pengine kuna treason na mambo kama hayo. Na unapata hata ukiangalia statistics za Kenya, unapata takriban tuseme watu 1100 hapo thereabout ni wale ambao pengine wamehukumiwa kifo. Na ukipata kutoka about 75 to 80% hao watu ni wale wamecommit robbery with violence. Na ukiangalia judicial system ya Kenya, unapata kuna a lot of gaps. Mara nyingi umeshasikia kwamba kuna mtu ameenda high court akapewa hukumu ya kifo, lakini anapoenda court of appeal unapata kwamba pengine kulikuwa na miscarriage of justice. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na ile justice ambayo inasema kwamba mtu akikutoa macho na mtoa macho. We will end up having a blind society. Na unapoangalia hata kidini, almost all religions zinaangazia mtu ambaye amefanya jambo na kuna msamaha pengine akiomba msamaha. Kwa hivyo tunapoangalia mfumo wa justice, justice inapaswa iangazia kwamba kama nimekosea, inafaa justice system itulete pamoja. Na kwa hivyo tunaposema kwamba wale ambao pengine wamehukumiwa kifo na pengine wameua wenzao pia wauawe, itakuwa ni kama serikali sasa pia inakuwa inatumia means of violence. Kwa hivyo sisi kama wanakati tunasema kwamba kumekuwa na, hata ukiangalia ulimwengu mzima, kuna zile nchi ambazo pia zimeabolish hiyo hukumu ya kifo. Na hata Kenya, although kumekuwa na wale ambao wamekuwa kihukumiwa kifo, lakini Kenya haijahukumu mtu yote tangu mwaka wa 1987. Hiyo inaonyesha kwamba bado nchi yetu ya Kenya inaangazia kujaribu kuchunguza kama hii hukumu ya kifo ni haki ama si haki. Yes. Na kwa hivyo ukiangalia katiba ya Kenya saizi inasema kwamba ama unapata rais wa Kenya ako na hiyo power ya kucommit wale watu ambao pengine wako na death sentence waweze kuhukumiwa kifungo cha maisha. Sisi kama wanaharakati tunasema kwamba justice system haiwezi kutumia ile mbinu ambayo imetumiwa na mhalifu. Kwa hivyo mhalifu akikuja akuue, serikali inapaswa ifuate sheria. Na kama serikali pia inakuja kukuua, basi unapata hakuna tofauti baina ya serikali na pengine hao majambazi ambao wanafanya mambo kama hayo. Hakuna tofauti ya serikali. Hakuna tofauti. Na ndio maana tunasema kwamba although ukiangalia nchi kuna watu wana disappear. Kama umesema mambo ya vijana wana disappear, wengine hawapatikani, wengine wanapatikana wamekufa. Yes. Hizo zote ni kinyume na sheria. Yes. Kwa hivyo si kama wakati tunasema kwamba serikali inapaswa iharakishe sana ile mswada ambao tayari uko pale kuweza kuangazia ni jinsi gani tunaweza totally abolish death penalty. Kwa sababu kuna watu wengi wamehukumiwa kifungo ama kifo, lakini bado wako pale gerezani. So unaweza kuimagine wewe kama umeambiwa umehukumiwa kifo na haujui utauawa lini, uko pale magerezani. Unajua hiyo ni inhuman treatment na torture, ambayo pia katiba inasema kwamba hakuna mtu ambaye anapaswa afanyiwe inhuman treatment and torture. Kwa hivyo tunasema kama harakati ya kwamba ni vizuri serikali yetu iharakishe sana iweze kutoa hukumu ya kifo. Kwa sababu pengine unaanza kupata kuna serikali itakuja ambayo ni serikali ya kiimla, ambayo pengine itakuja tu kutumia hiyo kigezo kuweza kuwamaliza wale wapinzani wake. Kwa hivyo justice system inafaa ikuwe na restorative justice. Okay. Kwa mfano mtu ambaye anajisi akishikwa, wewe sema pia yeye ndiye anajisiwe. Unajua ndio maana sheria iko pale kusema yes umenajisi ama umeiba, lakini inasema kuwe na kile kifungo ambacho kinakufanya uweze kuwa corrected. Kwa hivyo hata unasikia prisons zinafaa zikuwe correctional centers. Kwa hivyo unapoua mtu ambaye amefanya uhalifu kama uwizi wa kimabavu au correct. Kwa hivyo utapata kwamba tutakuwa tunaenda kinyume na ile matakwa ya katiba na masheria zetu.
Okay, thank you. Nikisalia pale, maybe so the amendment ya hii sheria inafaa kufanyika maybe kiutaratibu vizuri, ndio pia ipitishwe kiheshima, ni kupitia bunge la kitaifa, the National Assembly. Yes. Our National Assembly tunaona kana kwamba tumezungumzia hili swala, limezungumziwa kwa miaka mingi. Yeah. Maybe kama mwanaharakati, kwa nini unafikiri hatujaona bunge likichukulia swala hili kimantiki ama kimanani? Unajua public opinion, unapata wanasiasa mara nyingi wanataka kura. Kwa hivyo unapata wanasiasa wanaangalia ni mwananchi anasema. Unapata wananchi wengi maybe wanasema mtu, kwa sababu kama wewe mtu wa familia yako pengine ameuawa ama mtu amekuibia mali yako, unapata mara nyingi sana wewe kama mwathiriwa uko na hasira. Na ndio maana kuna koti pale, kuna sheria. Kwa hivyo leo ukiiba simu yangu siwezi kukupiga, na nikukupiga itakuwa nimechukua sheria kwa mkono yangu. Kwa hivyo unapata the reason why unapata pengine wanabunge wana slow down because wanaangalia, they are becoming populists, wanaangalia public opinion. Na ndio maana tunasema kwamba ni vizuri kuwa na awareness, ndio pia tuweze kufundisha wananchi waweze kujua ni kwa nini tunasema hivi. Kwa sababu nimesema hapo awali, tuseme kama tutatoa mtu macho, kwa sababu amekutoa macho, Kenya mzima tutakuwa na watu ambao wako blind. Na hiyo itakuwa ni haki ambayo inatendeka. Kwa hivyo tungependa serikali ama kitengo cha tuseme cha justice na pia wabunge tuweze kuhamasisha wananchi, ndio wananchi. Kwa hivyo unapata wanabunge wanaogopa kupitia sheria kwa sababu wanaona public opinion. Na sheria, unajua sheria pengine unaweza kupata kuna mtu ako popular kwa macho ya mwananchi, lakini amefanya uhalifu fulani. Katiba itasema, serikali inasema kwa sababu wewe uko popular umefanya usishikwe. Kwa hivyo kuna masuala mengi lazima pia tuangalie kisheria, na pia tuangazie je, hilo step itaenda ku restore justice ama itaenda kufanya mimi penyewe, kwa sababu pengine mimi ndugu yangu amekuibia, ameuawa, hasira inaongezeka. Wewe tayari ndugu yangu ameua ndugu yako, uko na hasira kama familia. Mimi pia huyo ndugu yangu ameua. Unapata hiyo justice haitaleta uwiano. Na justice inapaswa iweze kuleta inchi ikuwe pamoja. Ule ambaye amefanya makosa lazima adhibiwe na pia awachiwe nafasi ya kuweza kucorrect. Ndio maana hata ukiangalia religion, unapata leo mtu anaenda kwenye kanisa anaokoka na alikuwa mtu wa dhambi jana. Kwa hivyo kama angeuawa jana, hiyo nafasi ya kuokoka angeipata. Na ndio maana tuko na correctional systems za justice kuweza kufanya watu wao waweze kuwa corrected. Mtu anapofunga miaka 10 ama akaa katika jela, assumption ni kwamba hiyo muda akiwa pale anakuwa corrected ndio aweze kuwa reintegrated kwa society. Okay, thank you. Ili tukuje kwa wakili hapa hivi, nikisalia kwako. Shirika la Kifo limekuwa likijaribu kufanya hili swala na kupush maybe for the government of Kenya to abolish the death sentence. Kama pia mwanaharakati, do you see that there's need of working together to make sure at least at the end of the day these abolishment imeweza kuona jua? Kweli kabisa, na Kifo wanafanya kazi mzuri sana, kwa sababu unajua unapata wanaenda huko kwa magerezani, wanaongea na wafungwa pale, wanajaribu pia kuwaweza prepare waweze kuwa integrated kwa society. Na ni muhimu sana vitengo vyote ambazo zinahusika maybe na mambo za haki, mambo za kudili na wale wafungwa na hizo mambo za justice tukuje pamoja. Na shida ni kwamba unapata maneno sisi kama wanaharakati tunavuta kivyetu, watu kama Kifo wanavuta kivyao, sikana. So unapata hapo hakuna ule uwiano. Na ni muhimu sana tuweze kushikana pamoja ili tuweze kuelimisha wananchi. Na kwanza kabisa unajua tukiwa na elimu ya kusema kama Kifo, unapata pia wanafanya deterrence. Kwa hivyo mtu anaambiwa kwamba usifanye uhalifu. Wanajaribu kuzuia mtu asifanye uhalifu, na pia akishafanya uhalifu pia akienda pale anaambiwa kuna nafasi nyingine. Unaweza correct mienendo zako uweze kuwa integrated kwa society. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kushikana pamoja na yale makundi yote ambayo yanaangazia mambo kama haya. Najua Kenya National Commission on Human Rights wamekuwa wakifanya ripoti mingi, na kuna ripoti walitoa pale ambayo iko very detailed, ambayo inaangazia wale ambao wanasema ya kwamba tuseme hukumu ya kifo iendelee na wale wanasema isiendelee. Na unapata ukisoma hiyo document yao wako very detailed, na unapata wanakwambia pengine wale wanasema kifungu cha kifo iendelee, wanasema kama mtu akikuua, kwa mfano akikuua, wanasema mimi nikiuawa tena ni kama nimekuua, basi itamdeter yeye asiue. Lakini bado ukiangalia Kenya kuna watu wanafungwa kwa wizi.
lakini bado wizi unaendelea. Kwa hivyo huwezi sema kwamba nimekuua sasa nitamfanya mtu mwingine asiue mwenzake. Na ndio tunasema tukuwe na uwiano na tuweze kufanya kazi pamoja, na sisi kama harakati tuko tayari kufanya kazi na watu kama Crime Sipo. Tumeshafanya kazi nao mara nyingi sana, hata ukienda eneo za Westlands kuongea na vijana, na najua anafanya kazi mzuri, na pia kuna vitengo vingine katika Kenya ama idara za serikali ambazo pia zinafanya kazi mzuri. Maybe ningetaka tuguzie one case ambayo huenda kuna vijana, kama nilivyosema kwamba vijana huwa ndio wanaathirika na hukumu hii ambayo ni hatari tena zaidi, hukumu ya kifo. Wakati vijana walivamia kule bunge na wakateketeza na pia wakaingilia idara za mahakama, that is I think Supreme Court. Rais William Ruto alisema kwamba ana hukumu ayama, alitaja swala hilo kama treasonable act. Okay? Ni swala ambalo linaweza hukumiwa kupitia treason, na masuala matatu ambayo yanachangia hukumu ya kifo ni robbery with violence, murder and treason. So kuna vijana pia wanaendelea na kesi, na ni vijana wengi, almost 50 ama zaidi ya 50, I don't have an exact number, ambao wanapitia hizi charges za uhaini ama inaitwaje, the treason kule Kahawa court. So iwapo kwa njia moja ama nyingine wale vijana watapatikana makosa, the chances zao zinaweza kuwa kuhukumiwa na hukumu ya kifo. Maybe hilo ni la wakili. My take is, first of all, President Ruto should have been silent on the issue of charging, because the executive does not have the power to charge people. That is a prerogative of the ODPP. The ODPP has the power to charge. Kitambo, we used to have the AG. The AG's office used to be the one charging people. Now we have the ODPP. So no, when President Ruto comes and says he would want those people to be charged with treason, I don't understand what he's saying. Okay. However, those people have already been charged. Na tumeona hizo charge sheets. And I can tell you for sure, sometimes you see some of these charge sheets and you wonder. You wonder who drafted these charge sheets, because there is no shred of evidence. We have so many offenses in the penal code. Okay, if you want to charge people and watu walienda wakachoma, let's say the judiciary, you have arson. Why not charge them with arson? Because it is actually easier for you to prove arson than proving treason. That means at the end of the day, these young people, na kama nilisema hapo wale wakili, jaribu kutofautisha kwa wanayotutazama arson na treason. Arson ni kuchoma. Kuchoma. Okay, sawa. Nikikuja niwashe moto hapa sahi, that is arson. Okay. Okay? Now treason ni gani? Treason is you being an enemy of the state, a traitor. Being an enemy of the state. Okay. Okay. Kufanya mambo ambayo they are treasonous acts. Sawa sawa. Yes. For example, like I had given an example of Ochuka. Now Ochuka tried to overturn government. That is a treasonous act. That actually makes sense if you charge someone with treason for such a scenario. Yes. However, during the maandamano period, I do not see the essence of charging people with treason, to be very honest. Okay? And at the end of the day, these young people, most of them, because you see, the thing about the law is the harder the charge, the harder the burden of proof is on the prosecution at any single day. So it will be very hard for them to prove some of these offenses happened, because they don't have, they do not have they will not be able to execute that burden that is on them. So mine is to say that President Ruto should have been quiet on those things. The other thing is, sometimes the ODPP, when they charge people, they should charge people with treasonable offenses. Not charging people with offenses because they are there. Make sure you have the evidence, because what will be the essence of charging someone with the offense of treason, them spending, let's say, 4 years in trial, and then at the end of the day, the court ending up acquitting them. Now, what is the essence? And you have the issue of backlog.
we have the issue of, na nilikuwa nimesema, when you're talking about the death sentence, some of the issues that come along is the issue of backlog. You will file a matter today and you will be heard 4 years from today. How is that beneficial to that person seeking justice? Okay, thank you. Otieno, umesikia venye wakili amesema ya kwamba wengine wako wamechajiwa na treason instead of arson. So sisi kama watetezi wa haki za binadamu, and maybe that's the one case ambao tumeona ama tunashuhudia pale katika Kahawa Court, ama mahakama ya Kahawa. How many youth ambao kwa njia moja ama nyingine wamekuwa executed na charges ambazo ilikuwa kinyume na maybe kwa sababu alikuwa amefanya? Ni wengi sana, na ndio maana nilisema kwanza nakubaliana na wakili ya kwamba rais pengine hangeongea, kwa sababu unaona rais anapoongea ana influence mambo mingi sana, kwa sababu yeye ndio rais. Na akisema mambo pengine unaweza kuwa wale watu wa ODPP wako under pressure kuweza kukuwa na charges ambazo zina conform na ile mambo rais amesema. Na ikifika pale kotini, you know, they hire the charge, they hire the threshold. Kwa hivyo lazima ukuwe na evidence. So tuseme kama watu wanafanya maandamano, wame-notify serikali tunafanya maandamano, wakasema tunapenda bungeni kupeana petition, alafu unawablock Westlands ama Githurai, wajafika hata pale. Kwa hivyo unapata serikali pia inachangia hiyo violence. Na pili, serikali iko na jukumu ya kuprotect maisha na mali. Na unaangalia sisi kama wakati mara nyingi tumeita maandamano, unaenda kwenye polisi pale Central Police Station ama palipote unapoenda, unampatia barua ambao pia tunafanya tu kwa sababu tunaheshimu sheria, lakini katiba inakwambia tuko na haki ya kuandamana. Unaenda pale unasema kesho nitakutana maybe Central Park ama pali fulani ama Tomboya Monument, uende pali fulani, unapatiwa barua stamp ya kusema umekubaliwa. Wananchi wanakusanyika pale, alafu mnapoanza kutembea unapata tena kuna wale polisi wanakuja kutawanyisha na kukuja na violence. Na pia tumejua kwamba hapa Kenya pia kumekuwa na goons ambao wanaitwa kwa wakati wa maandamano. Unapata wakati hata vijana walikuwa wanafanya mambo ya Gen Z, walikuwa very peaceful, wako na simu zao, wako na vitambaa nyeupe, wanasema sisi tunataka jambo fulani, hatutaki finance bill. Alafu baadaye kidogo unapata kuna wale wanakuja na silaha. So you imagine katika CBD ya Nairobi ambayo ni capital city ya Kenya, watu wanakuja na silaha ya marungu, pengine wengine wako na whips na hata mapanga, wanakuja kupiga watu. Wakati watu wanaposhikwa, hakuna mtu mmoja tunaona ameshikwa kama goon. Unapata ni wale waandamanaji ambao wanashikwa. Sasa kama unafikiri hawa goons, kama unapata serikali inaweza kustopisha Githurai usifike town kama ni waandamanaji wa amani, kwa nini wanashindwa kushika hawa goons ambao pia wanakuja? Kwa hivyo inamaanisha kwamba unapata pengine hata hizo mambo za kuchoma asons, juu kama serikali iwezi tueleza kwamba tumeshika goon mmoja ambaye alikuwa anapiga watu, basi uende hata hao ndio wanafanya mambo kama hayo, alafu wanalimbikizia vijana. Na unapata hata ukiangalia kesi mingi sana, unapata mtu anaenda high court ama magistrate court, anapatiwa hukumu, anapoenda kwa appeal pale juu, unapata court of appeal inasema kwamba pengine the threshold ambayo ilifuatwa katika court hiyo, court ya chini haikuwa imemeet the standards za judiciary ya kuweza kufanya huyo mtu akue. Kwa hivyo tunapopata ukiangalia judicial system ya Kenya, mambo za corruption, mambo za miscarriage of justice. So imagine wewe umpelekwa pale, ukisemekana wewe ni Ason ulikuwa unafanya maandamano na the judgment ama the process haikuwa up to speed with what is required, then umeshahukumiwa kifo kwa uawa. Alafu kesho yake inapatikana kwamba pengine haukuwa na hiyo makosa. Unapata hiyo ni iko irreversible. Na ndio maana tunasema kwamba serikali mambo kama treason haiwezi wekewa mtu ambaye anafanya haki yake ya kikatiba. Bill of Rights iko very clear ya kwamba tunaweza kufanya maandamano. Kwa hivyo mtu anapofanya maandamano akisema mimi nitaenda kwenye ofisi fulani kupeleka barua yangu, inapaswa serikali yenyewe ikuje sema okay, kuja hapa Sidi na watu na David, tuende pale, ndio hii barua yako, umaliza kazi yako uende. Unapo nisimamisha nisiende pale, hiyo yenyewe ina breed violence. Kwa hivyo sasa unapata polisi wanatumia nguvu kwa sababu pengine wamepatiwa order. Kwa hivyo rais anapoongea, rais anapaswa ni mtu ambaye pengine anaongea mara nadra sana.
kwa sababu unapofanya matamshi yao kama wewe ni rais, unapata una influence mambo mingi sana. Kwa sababu wewe ndio commander in chief, for example, wewe ni rais wa Kenya. So unapata hata hiyo kwa justice system, unapata mara nyingi au prosecutors wanapata kazi ngumu sana, kwa sababu unapata wana try ku fit into what the president says than what the law says. Na mara nyingi utapata hizo kesi kama hizo zinatupiliwa, mtu ameharibiwa wakati wake bure kwenye mahakama. Hawa ni vijana, wengine wao ni wanasoma, wanafaa waende shuleni, pengine wamekuwa detained, pengine inafaa waende kwa hearing. So unapata una mess up na maisha ya mtu kwa sababu ya jambo ambao pengine tungefuata sheria tungeweza kuitatua. Kwa hivyo unaona serikali haipaswi kuongea ni kana kwamba hao wenyewe ndio wanainterpret sheria. Sio kazi ya rais kuinterpret sheria, sio kazi ya rais prosecute, ni kazi ya ODPP kuweza kusema mimi David, wanaweka charges zangu kulingana na mambo ambayo nimefanya, wanipeleke mahakamani, na mahakama pia iko independent. Pia inapasa kuangalia mambo kama hayo na waweze kufuatilia. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hii hukumu ya kifo ni mojawapo ya hukumu ambayo inapasa kuondolewa. Na pia unapata kuna nchi ya Kenya kuna zile convention ambayo haijata weka saini mpaka leo, na many of them ni zile zinaangazia masuala ya hukumu ya kifo. Angalia ICC. ICC inaangalia most of the heinous crimes in the world. Inaangalia mambo za tuseme genocide, lakini unapata hata ICC yenyewe ni mara nadra sana utapata tu wamehukumu mtu kifo kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa tunashangaa ni makosa gani hapa Kenya ambayo inaweza kufata mtu aweze kusemekana kwamba anahukumiwa kifungo cha kifo. Kwa sababu kwa maoni yetu kama wanaharakati, serikali inatumia hiyo kuweza kuwatocha wananchi. Kwa hivyo kama wewe una pengine kuna maoni ambayo inaambatana na ile ya serikali na wanataka kukumaliza, wanakuambia wewe utakaa pale kamiti umehukumiwa kifo. Kwa hivyo ukiwa pale uko tortured mentally, uko tortured, na unajua sasa katiba inasema kwamba people should be free from torture. Okay, thank you. Yes. Maybe muda wangu umeisha dakika moja na nitaanza pia na Otilo nikikuja hivi. Wanasema ya kwamba vijana na Wakenya wengi wanasema ya kwamba the only thing that this government listen ni maandamano. So if you are serious ya kwamba tunahitaji kuondoa hii hukumu ya kifo, sisi kama wanaharakati tunaweza tukapanga basi tujieleze kupitia maandamano kuondolewa kwa hukumu ya kifo. Maybe in 1 minute. Maandamano kwanza ni haki yetu, kwa hivyo ni jukumu. Ni kama venye mbunge kuna jukumu ya kupitisha sheria, mwananchi amepewa jukumu ya kufanya maandamano na present petition. Na ukiangalia article 3 inasema kila Mkenya ako na responsibility ya kutetea katiba, kuhamisha katiba inafanya. Kwa hivyo maandamano sio makosa kama hiyo maandamano yamepangwa kisheria. Na tungependa kuangazia kwa tunaweza kufanya maandamano tuweze kuambia serikali ya kwamba watoe hiyo kifungu cha kifo, lakini pia tungependa kuwa na dialogue, tuweze kuwa na awareness kwa wananchi, tuweze kuwa because ukiangalia takwimu inasema asilimia kubwa ya wananchi wa Kenya bado wanasema mtu akiwa ndugu yako auawe, kwa sababu hiyo ni public opinion. Kwa hivyo tungependa maandamano ni sawa, pia tukuwe na stakeholders engagement na vitengo vya serikali, vitengo vya usalama, vitengo vya mahakama na hata prison departments, ili tuweze kudiscuss. Na nimesema kwamba Kenya National Commission on Human Rights imeandika karatasi mzuri sana, ripoti mzuri ambayo pia inapaswa iangaziwe, na nimefurahi sana GBS mmeleta hiyo mjadala, kwa sababu hiyo ndio one step ya kuhamasisha wananchi ya kwamba hauwezi kusema nimetoa macho yako pia utoe macho yangu na utoe macho mengine, we'll end up having a blind society. Okay. Yeah. Thank you wakili. Now amesema ya kwamba kama njia za kuandamana ndizo zitafanya basi bunge liharakishe kufanya mabadiliko ile amendment ya hukumu ya kifo. Nyinyi kama shirika la Crime Poa, are you maybe willing, even if si kuandamana, but to provide the awareness ambayo nazungumza, sababu wamesema kwamba the most problem, the challenge here ni kwamba pia mwananchi bado hajakuwa well sensitized kuhusiana na hili swala la hukumu ya kifo. Bado mwananchi yako kwa ile kauli ya akiua naye pia auawe, akitoa mtu jicho naye pia lalake litolewe. So how could you can work together? Maybe 1 minute. Okay. I would say Crime Sipo has tried. We are in the process of also continuing the work we've been doing. And awareness, the creation of awareness is the one area we
have majored in, and we provide awareness in two facets. We have the community side, whereby we meet people. Venye amesema, we worked with him in Westlands, and we work in many other different areas, and we also work in we now with the people who are affected very, very much by these sentences in the prison, in the prison population. So the conversation starts there, but the conversation doesn't stop there. That is why earlier this year we had a conference in Nairobi. It was a national conference on the death penalty, and we were trying to make sure that we have taken into consideration all these stakeholder conversations that have been going on, and bringing all these stakeholders in the same room, so that we can be able to have a paper like the one that Kenya National Human Rights Commission has written, so that we can have a report. Yes. And you see, the conversation starts with things like that. We can be able to note, we went to this and this and these prisons, these were the issues that were raised, we had this conference this and these dates, these were the recommendations that were raised, and then now we proceed to approach the different arms of the government. And we start with the legislature, because it is the one that is tasked with making sure that we have laws, and good laws at that, before we even get to the judiciary. So it is a conversation that is ongoing, and I would say Crime Sipo has tried their level best, and we will still keep trying. Okay, thank you. Mimi naomba nikomee pale, niwashukuru sana. Asante. Wakili Vincent Mwangi kutoka Crime Sipo, nikushukuru sana my good friend David Utino kwa kupatikana asubuhi ya leo. Na mimi nataka nikuhakikishia kwamba leo tulikuwa tuwe na mwakilishi wa wadi kutoka kule kaunti ya Kakamega, lakini hitilafu za kimipango ama za digitali zikafail. Next time hata mkitafuta hawa bunge mkianzisha hii conversation na nataka niwaambie sisi kama GBS TV tutakuwa ndani kufanikisha na kutoa hii awareness kwa mwananchi. Niseme asante kwa wote ambao wametazama, sitaweza kusoma jumbe zenu. Mwenyezi Mungu akitujalia tuonane hivi karibuni kwa vipindi vingine tofauti. Kuonana tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi nakuacha na usemi wa Kiswahili ambao unasema kwamba usikubali kurithi adui, wewe tafuta adui yako. Everywhere, GBS.